Good morning, students. Today we are going to discuss about a new topic, that is trachoma. What is trachoma? Trachoma, it is the inflammation of the eyes by bacteria. It is the type of inflammation of the eyes caused by bacteria. Trachoma is otherwise known as granular conjunctivitis, blinding trachoma, or Egyptian ophthalmia. It is otherwise known as blinding trachoma, granular conjunctivitis, or Egyptian ophthalmia. Trachoma is the second leading cause of preventable blindness in the world. It is the most common infectious causes of blindness in the world due to recurrent ocular infection. And it is the leading cause of preventable irreversible blindness in the world. Trachoma is the leading cause of preventable irreversible blindness in the world. And trachoma is caused by the organism Chlamydia trachomatis. The repeat infections with this organism lead to conjunctival inflammation, scarring, trichiasis, and ultimately blinding corneal opacification. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു കൺജങ്ക്റ്റൈവൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, സ്കാറിംഗ്, സ്കാർ ഫോർമേഷൻ, ട്രിക്കിയാസിസ് ആൻഡ് ഫൈനലി corneal opacification. And the infection is spread mainly by direct contact with the eye discharges. That is, source of infection is the conjunctival discharges of the affected person. Therefore, the superimposed bacterial infections helps in the transmission of the disease by increasing the conjunctival secretions. And second one is the fomites such as towels and or clothes. That is the transmission, or it is transmitted mainly through the use of contaminated towels or clothes. And the other factors are the poor personal and family hygiene, lack of water, then absence of latrines or toilets. That is, the population without walking toilets have a higher incidence of the disease. And poverty, the trachoma primarily disease of extremely poor population in developing countries. That is, it is more common in developing countries with a poor population. And the next one is the flies. That is, the people living in areas with problems controlling the fly populations may be more susceptible to infections. കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ടു കാറ്റിൽസ് ആൻഡ് crowding. That is, people living in close contact are at a greater risk of spreading the infection. So these are the main causes of the trachoma. That is, direct contact with the eye discharges, fomites such as towels or clothes, poor personal and family hygiene, lack of water, absence of the latrines or toilets, poverty, flies, close proximity to cattle, and overcrowding. And next is the etiological factors. The causative organism is the Chlamydia trachomatis, and it has mainly 11 serotypes. That is A, B, C, D, B, A, E, F, G, H, and J, and K. In this, the serotype D to K are commonly seen in urban areas and manifest as adult inclusion conjunctivitis. D to K, which is commonly seen in urban areas and manifest as adult inclusion conjunctivitis. And next one is the predisposing factors. First one is age. It is occur more common during infancy and early childhood. The disease is commonly seen in early childhood and infancy. And it is common in females than males. And in climate, it is more common in dusty and dry weather. And the other factors are the socioeconomic factors, that is unhygienic condition, overcrowding, unsanitary condition, abundant fly population, paucity of water, lack of materials like separated towel, handkerchief, etc., and lack of education. These are the socioeconomic factors. And next one is the environmental factors. The main environmental factors are exposure to dust, smoke, irritants, sunlight, etc. Therefore, it is more common in outdoor workers than the office workers. These are the main environmental factors, that is exposure to dust, smoke, irritants, sunlight, etc. Then next is the mode of infection. The mode of infections, that is mainly through direct spread. That is, the disease is highly communicable through hands, flies, fomites, etc.
The infection may spread from eye to eye, that is direct contact of infections occurs through the contact by airborne or waterborne infections. And second one is the vector transmission. The flies is an important vector. The trachoma is common through flies. And next is the material transfer. It is also plays an important role in the spread of the infections. That is, it can occur through contaminated fingers of the health workers and through the use of contaminated articles. And the other ways of material transfer of the infections are use of common towels, bedding, handkerchief, and cosmetics, etc. The incubation period, that is 5 to 21 days. The transmission of the trachoma denotes 5 F's, that is fingers, flies, feces, and fomites. And the risk factors are denoted as 6 days, that is dry, dusty, dirty, dung discharge, and density or crowding. And next one is the pathophysiology. That is, the blindness from trachoma is due to recurrent episodes of the active infection. അതായത് സിംഗിൾ ഇൻഫെക്ഷനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രക്കമാറ്റസ് കൺജൻറ്റൈറ്റിസ് മേ ബി റിലേറ്റീവ്ലി നോട്ട് ഹാംഫുൾ. അതായത് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കമാറ്റസ് കൺജൻറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അത്ര ഹാംഫുൾ അല്ല. ദറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഫ്രം ട്രക്കോമ ആർ ഡ്യൂ ടു recurrent episodes of the active infection, and isolated episodes of the trachomatous conjunctivitis may be relatively not harmful. The repeat infections with a subsequent inflammatory response result in tissue destructions, scarring, trichiasis, and corneal opacification. അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും? ടിഷ്യൂ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും, ട്രിക്കിയാസിസ് ആൻഡ് കോർണിയൽ ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് WHO grading. The WHO has identified 5 grades in the development of the trachoma, that is known as the FISTO. FISTO means F means trachomatous follicles, I means trachomatous inflammation, then S trachomatous scarring, T trachomatous trichiasis, and O corneal opacity. That is the FISTO. WHO ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജസ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെയാണ്. പത്തോഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പത്തോഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രക്കോമാറ്റസ് ഫോളിക്കിൾസ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോളിക്കുലർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ട്രക്കോമാറ്റസ് ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് 5 or more ഫോളിക്കിൾസ്. ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ ബംസ്, അതിനാണ് ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആർ വിസിബിൾ ഇൻ ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ഐലിഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ, ദറ്റ് ഈസ് ട്രക്കോമാറ്റസ് ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജിൽ 5 or more follicles with lymphocytes which are seen or visible in the inner surface of the upper eyelid. That is the first stage. And the second stage, the intense inflammation. That is, in this stage, the eyes are highly infectious and become irritated with a thickening or swelling of the upper eyelid. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും, ഒരു സിവിയർ ഫോമിലേക്ക് പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ബിക്കം ഇറിറ്റേറ്റഡ് വിത്ത് എന്താണ്, വിത്ത് തിക്കനിങ് ഓർ സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ഐലിഡ്. ഐലിഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് അല്ലെ, കുറച്ചുകൂടെ സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ ഐലിഡ് സ്കാറിങ്. ദറ്റ് ഈസ് സ്കാറിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് സ്കാർ ഫോർമേഷൻ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സ്കാർസ് ആർ ഓഫൺ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഓർ ബാൻഡ്. സ്കാർസ് നമുക്ക് ഒരു വിസിബിൾ ആണ്, ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ ഐലിഡ് ബിക്കം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആൻഡ് മേ ടേണിങ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, എൻട്രോപ്പിയോ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻട്രോപ്പിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദറ്റ് ഈസ് ദ സ്കാർ ഫോർമേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഐലിഡ്സ് ബിക്കം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആൻഡ് മേ ടേൺ ഇൻസൈഡ്. അതായത് ഇൻസൈഡിലോട്ട് ഐലിഡ്സ് വരിക, ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എൻട്രോപ്പിയോ എന്ന് പറയുന്നത്.
And the fourth stage is the trichiasis or ingrown eyelashes. That is, in this stage, the scarred inner lining of the eyelid continues to deform and that causing the eyelashes to turn inside. അതായത് നമ്മുടെ eyelashes തിരിഞ്ഞു വരിക, turn inside. So that they rub and scratch the transparent outer surface of the eyes, that is in the cornea. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഐലാഷസ് ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കോർണിയനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രക്കിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഐലിഡ് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രക്കിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ സ്കാർഡ് ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ദ ഐലിഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഡിഫോം, that causing the eyelashes to turn inside, so that they rub and scratch on the transparent outer surface of the eyes, that is in the cornea. And the last stage is the corneal clouding or opacification. That is, the cornea become affected by an inflammation that is most commonly seen in under the eyelid. That is, continual inflammation due to scratching from the interned lashes that lead to clouding of the cornea. That is, in advanced cases, the chronic inflammation leads to inward turning of the lid and lashes, leads to abrasion and opacification. അതായത് ലിഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ഐലാഷസിനും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് that lead to abrasion and opacification of the cornea. In this stage, a person is irreversibly ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കോർണിയൽ ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്. The main signs and symptoms are mild itching and irritation of the eyes, then watering, then mucopurulent discharges from the eyes. ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജസ്, അത് നമ്മുടെ മൈൽഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. ആസ് ദ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസസ് ദ ലേറ്റർ ട്രക്കോമ സിംറ്റംസ്, ദറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, അതായത് ഫോട്ടോഫോബിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഡിസീസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത്, കേസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ദറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോഫോബിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്ലേർഡ് വിഷൻ, ഐ പെയിൻ, ഐലിഡ് സ്വെല്ലിംഗ്, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ആ ഒരു ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the main signs are in conjunctiva, follicular conjunctivitis, conjunctival scarring, limbal follicles, അതായത് follicles in the limbus. Limbus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബോർഡർ ഓഫ് ദി കോർണിയ ആൻഡ് ദ സ്ക്ലീറ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഹെർബർട്ട് സ്പിറ്റ്സ്. ഹെർബർട്ട് സ്പിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോളിക്കുലർ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്. അതിന് പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ കൺജങ്ക്റ്റിവൽ സ്കാറിങ്, then this is the Herbert Spitz. Herbert Spitz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is seen after the resolution of the follicles. ഫോളിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്കാർ ഫോർമേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഹെർബർട്ട് സ്പിറ്റ്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളിക്കിൾസ് ലീഡ്സ് ടു depressed round thinned area, that is known as the Herbert Spitz. That is, when the infectious follicles heals, they are replaced by the scars. There is a round pinhead like depressed area that is seen which is known as the Herbert Spitz. അതായത് നമ്മുടെ സ്കാർ ഫോർമേഷനൊക്കെ ഫോളിക്കിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ സ്കാർസ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണും, ഒരു പിൻ ഹെഡിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണും. ആ ഡിപ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബർട്ട് സ്പിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ കോർണിയ കെരാറ്റൈറ്റിസ്, ദറ്റ് ഈസ് ദ കോർണിയൽ അൾസറേഷൻ ആൻഡ് ദ കോർണിയൽ ഒപ്പാസിറ്റി സീൻ. കോർണിയൽ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ട്രക്കോമ. അതായത് ട്രക്കോമയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കോർണിയൽ ഒപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. The corneal opacity means it occurs when the cornea becomes scarred. അത് കോർണിയ സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് സ്റ്റോപ്സ് ദ ലൈറ്റ്സ് ഫ്രം പാസിംഗ് ത്രൂ ദ കോർണിയ ടു ദ റെറ്റിന ആൻഡ് മേ കോസ് ദ കോർണിയ ടു അപ്പിയർ വൈറ്റ് ഓർ ക്ലൗഡി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറയും. അപ്പം അങ്ങനെ കോർണിയ ബിക്കം വൈറ്റ് ഓർ ക്ലൗഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻ ലീഡ്സ് ദ എൻട്രോപ്പിയോൺ ആൻഡ് ട്രക്കിയാസിസ്. എൻട്രോപ്പിയോൺ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഐലിഡ്സ് ടേൺസ് ഇൻവേർഡ്. ഐലിഡ് തിരിഞ്ഞു വരിക ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ. സോ ദാറ്റ് ദ eyelashes and the skin rub against the eye surfaces, usually lower eyelids.
കോമൺലി നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാറുള്ളത് ഐലിഡ് ലാക്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ട്രക്കോമയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻട്രോപ്പിയൻ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ in which the eyelids turns inward direction so that the eyelashes and the skin rub against the eye surfaces. Usually it is in the lower eyelid. And trichiasis means the eyelashes grows inwards towards the eye. അത് തിരിഞ്ഞു വരിക. eyelashes നമ്മുടെ ഐസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടുവേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരിക. ദാറ്റ് ഇസ് eyelashes grows inwards towards the eye so that the lashes rub against the cornea and conjunctiva and the inner surface of the eyelid. അതായത് അങ്ങനെ ലാഷസ് തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് that rub against the cornea, conjunctiva and the inner surface of the eyelid. The repeated or untreated infections build scarring inside the eyelid and to make the eyelashes turn in. That condition is known as the trichiasis. Okay, eyelashes ടേൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോർണിയനെയും അതുപോലെ തന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവയിനൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ദറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ട്രിക്കിയാസിസ്. And the complications, scarring of the inner eyelid, entropion, trichiasis, corneal scarring or cloudiness, partial or complete vision loss. WHO grading നമ്മൾ പറഞ്ഞു. FISTA, that is TF trachomatous follicles, TI trachomatous inflammation, TS trachomatous scarring, TT trachomatous trichiasis and CO corneal opacity. And next one is the diagnostic measures, that is mainly through history collection, clinical features, laboratory test and differential diagnosis. The laboratory tests are mainly the microimmunofluorescence test, culture of the chlamydia trachomatis, monoclonal antibody direct test, and also from the clinical point of view, that is the diagnostic features of the trachoma depends on the presence of the follicles, that is more in the upper than the lower palpebral conjunctiva. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോളിക്കിൾസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആൾസോ പാനസ് ഇൻ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർണിയ. പാനസ് മീൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ growth of the blood vessels in the peripheral cornea, that is known as the pannus. അതുപോലെ തന്നെ limbal follicles. And in the later stage, the typical trachomatous scarring in the conjunctiva with the inner conjunctival scarring of the upper tarsus. അതായത് ആ ഫോളിക്കിൾസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാനസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലിംബൽ ഫോളിക്കിൾസ്, കൺജക്റ്റൈവൽ ഫോളിക്കിൾസ്, സ്കാർ ഫോർമേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. That's all about the diagnostic measures. And next one is the management. The WHO recommends the safe strategy for the management of the trachoma. Safe, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും safe strategy. And this strategy is developed in 1997 by the Alliance for the Global Elimination of Blinding Trachoma by the year 2020. അതായത് 2020 ആകുമ്പോഴേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ആ ഒരു ഇറാഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലയൻസ് ഫോർ ദ ഗ്ലോബൽ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡിങ് ട്രക്കോമ ബൈ ദ ഇയർ 2020. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് 2020 എന്ന് പറയുന്നത്. ഗെറ്റ് 2020. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ WHO സേഫ് സ്ട്രാറ്റജി. സേഫ് സ്ട്രാറ്റജി മീൻസ് സർജറി. എസ് മീൻസ് സർജറി ഫോർ ദ correction of the trichiasis, antibiotics. A means antibiotics and F means face cleaning. Face cleaning, it is a critical preventive measures. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്മിഷൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പോറായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന കേസിൽ ഫേസ് ക്ലീനിങ്, ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് ക്ലീനിങ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, that is such as assist to adequate water and sanitation and as well as control of the flies etc. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സേഫ് സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്കകത്ത് വരുന്നത്. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി antibiotics for active disease, that is it should be administered to those affected and to all family members. നമ്മൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അഫക്റ്റഡ് പേഴ്സണിന് മാത്രമായിട്ടും കൊടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ടു ദോസ് അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ടു ഓൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ദറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.
So it may need to receive annual treatment to suppress the infection. അതായത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് എ സിംഗിൾ ഡോസ് ഓഫ് എസിത്രോമൈസിൻ 20 milligram per kilogram weight up to 1 gram is the treatment of the choice. ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസിത്രോമൈസിനാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. 20 milligram to 1 gram, 20 milligram മുതൽ 1 gram വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ബോഡി വെയ്റ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എറിത്രോമൈസിൻ 500 milligram twice daily for 14 days or doxycycline 100 milligram twice daily for 10 days. That is erythromycin 500 milligram twice daily for 14 days or doxycycline 100 milligram twice daily for 10 days. And also 1% ophthalmic ointment, that is tetracycline ointments. ഇത് നമ്മുടെ ഒഫ്താൽമിക് ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And the treatment may be mass or selective treatment. Mass treatment നമ്മളൊരു WHO recommendation ആണ്. This regime to carried out in the endemic areas to minimize the severity and intensity of the disease. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സിവിയറിറ്റി ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള WHO റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് മാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സെലക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. മാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് that is otherwise known as blanket treatment or ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 1% ഓഫ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു 10 years വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 1% ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ഒഫ്താൽമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് twice daily for 5 days each month for 6 consecutive months or once daily for 10 days each month for 6 consecutive months. അതാണ് നമ്മൾ മാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് 1% ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ twice daily for 5 days each month for 6 consecutive months or once daily for 10 days each month for 6 consecutive months. Then next is the selective treatment. Selective treatment that is in communities with a low to medium prevalence. That is, it is depend upon the case finding. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെലക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺലി ടു ദോസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ്. ആക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് എ ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണ്. പേഴ്സണൽ ഹൈജീനകത്ത് ഫേസ് വാഷിംഗ്, controlling flies, then proper waste management, properly disposing the animal and human waste can eliminate the breeding grounds for the flies, then improved access to water, improved sanitation and living condition. അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ്. പ്രൊഫലാക്സിസ് മെഷേഴ്സിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈജീനിക് മെഷേഴ്സിലാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ട്രക്കോമ ഇസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സാനിറ്റേഷൻ. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സാനിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനാണ് പ്രൊഫലാക്സിസ് മെഷേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഫ്ലൈസ്. നമുക്കറിയാം ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് ഹാസ് ബീൻ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൺട്രോൾ in many areas by the good sewage system, garbage disposal and other elimination of its breeding places. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പ്ലേസസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫലാക്റ്റിക് മെഷേഴ്സിലും വരുന്നതാണ്. പിന്നെ സോ ദീസ് ഓൾ ആർ അബൌട്ട് ദ ട്രക്കോമ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രക്കോമ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് that is seen in the eyes and it is caused by the organism Chlamydia trachomatis. The mode of transmission that is mainly direct spread for flies or lack of personal hygiene ഒക്കെ കുറയുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു, പെത്തോഫിസിയോളജി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. So that's all about the trachoma. Thank you.